Ta-da-da-dum, tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Eh bien, nous voici pour la suite des aventures de Sherlock Holmes et du Dr. Watson. Alors, où en étions-nous? C'est une mort dans des serres. Ah, oui, si je mets le son du jeu, je suis sûr que vous ne m'en voudrez pas. Ah non. Alors, hop. Eh bien, hop. Très bien. Non. Hop. Trouver les plantes volées durant la... Examiner l'endroit où Montag, Dune a perdu la vie. Très bien. Examinons ça. plants were here. All of them was stolen. Do not touch. Ouais, ça ne nous a pas empêché de le faire. Comment ça, des objets manquants? Oui, 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 oui. C'est donc là qu'il est mort. According to Albert, this is where his father, Montague Dunn, was found dead. Tiens donc. Soil. It should have come from a flower pot. The soil on the side of this flower shelf is the same as that on the ground. Non, je me trompe de bouton. Excusez-moi, tout va bien. Qu'est-ce que je suis censé... Ah ouais. The traces are thinner in some places. These boot marks are fresh. It appears as though someone was dragging their feet. The footprints reveal that someone staggered here. Donc il ne serait pas mort ici. D'accord. This sign is broken. Something heavy was dropped upon it. Un corps probablement. Blood. Someone fell violently against this sign, and they were injured in the clash. Most likely a head wound. Attendez. Ok, ça c'est fait, ça c'est fait. Du sang, des éclats, des empreintes. The door was smashed at shoulder height. D'accord, ça nous apprend une This intrusion. door handle is new. It was recently changed. D'accord. The esconson was breached near the handle. The door was forced from the inside of the Colonial Collection Room. The handle was changed afterwards. I think we need to inspect the Colonial Collection Room. Attendez, parce qu'il me dit qu'il y a encore quelque chose que j'aurais pas vu ici. Qu'est-ce que je suis censé... Soleil levant. Ouais. Non, là il me dit rien. Si je viens ici, il me dit que je peux voir quelque chose, mais quoi? Watson, vous êtes très passif, mon vieux. Négligemment, là. Very strange. Half of the Colonial Collection is absent. The smell is strong. It is a detergent. Ah, c'est sûrement pour effacer du sang. A fragment of marble, most likely chipped from a statue or sculpture.
This broken fragment was the result of a heavy blow. This is one of the outlets of the ventilation system. No, it wasn't like that. Attendez, là j'ai rejoue une séquence. Bon, on va essayer de comprendre. Désactiver, non. No, it wasn't like that. Non. No, it wasn't like that. Non, en fait, il va y avoir quelque chose d'autre ici. These plants come from all the territories of the British Empire. Attendez, si je fais ça, rien à voir. Là, je comprends pas ce qu'il y a avec ce... Non. Attendez, Watson, c'est pas facile de s'imaginer des trucs. Mais ne puis-je pas changer? No, it wasn't like that. According to this, they have light and moisture control in some parts of the building. These windows were perfectly cleaned. Part of this greenhouse was emptied and thoroughly cleaned. No, it wasn't like that. D'accord. Qu'est-ce que j'ai pas compris là? Quelqu'un est tombé. Ou que quoi, comment? Je peux pas vraiment jouer la séquence. No, it wasn't like that. Je comprends pas si je dois moi-même le faire avancer. Je ne peux rien changer, hein. No, it wasn't Non. like that. Oui, d'accord, Sherlock, c'était pas ça. Il y a un truc qui m'échappe dans la pièce. On va changer notre angle de vue, hein. Quel est le rapport entre le fait qu'on force une porte et le gars qui tombe devant?
soil. It should have come from a flower pot. The soil on the side of this flower shelf is the same as that on the ground. Ça voudrait dire qu'il y a quelque chose qui est tombé de là. Mais alors du coup, est-ce que j'ai une séquence là? Si je fais tout d'un coup, je ne peux pas. Attendez, j'ai hâte de comprendre. On peut pas tomber avant que la porte ne se soit ouverte. No, it wasn't like that. Non, on est bien d'accord que c'est pas possible. Par contre, à l'inverse, si je fais activer et puis que je fais activer, on va voir. No, it wasn't like that. Comment ça? Attendez, je dois bien comprendre. Mais comment c'est possible? Ouvre la porte et il tombe. Mais oui, moi ça me paraît normal. Attendez, on enfonce d'abord la porte et puis on tombe. Si je fais réinitialiser la séquence. Ah ouais, non, ok, donc hop. Hop. Qu'est-ce qui ne va pas? No, it wasn't like that. Ça c'est incroyable ça. Comment dire? Il manque une étape. On dirait. No, it wasn't like that. Bon, Watson. Y'a pas une idée ou What des fois? should we do next, Holmes? D'accord. Ah, d'accord. Très compliqué cette histoire. Qu'est-ce qui peut manquer? Il doit y avoir quelque chose où le mec doit toucher un pot de fleurs en fait. Mais alors ce que je ne comprends pas. Ça j'ai fait, ça j'ai fait. C'est très étrange parce que là il me met vert, vert, vert. Ça c'est fait. Il y a un truc là que je n'ai pas fait avec les éclairs. Attendez, cette porte là, je peux pas la fermer? Eh ben, c'est un puzzle. Qu'est-ce que j'ai pas fait ici? Il me manque quelque chose. Qu'est-ce que je ne vois pas?
Fragments of a flower pot. It fell down here. Donc maintenant je dois refaire la séquence, je présume, avec mon pot de fleurs. Non. Attendez, on va voir si maintenant ça change quelque chose. Là t'as fait tomber un pot de fleurs, je le sais que t'as fait tomber un pot de fleurs. No, it wasn't like that. Ah, faut casser. This pot was broken fairly recently. A flower pot recently fell down from these shelves and was misplaced. All the clues around here are quite suspicious. Voilà, c'est ça. My imagination to make sense of it all. Pas de problème, mon vieux. Voilà. Alors, 1, 2, et bien sûr, 3. Voilà! Ah, ça m'aura pris le temps, mais... On a touché ça, qui est tombé, et il s'est étalé. Voilà. Pfiou. This reconstruction reveals a disturbing fact. Montague Dunn damaged the door of the Colonial Collection Room. He was in a panic, or the door was locked. Was it an accident, or a murder then, I wonder? Peut-être qu'on a mis une plante toxique à l'intérieur. Vous voyez, genre, il est parti, on a quelqu'un a ramené une plante rare et toxique. Porte enfoncé, collection. Ça, on est bien d'accord. Oh, il y a plusieurs embranchements là. Alors... Allez, venez, Watson. According to this, they have light and moisture control in some parts of the building. D'accord. According to this, they have light and moisture control in some parts of the building. Tiens, je suis passé par ici, moi. Non, je suis pas passé par là la première fois que je suis venu. Ouh, je vois bien se profiler un truc où on pose une pièce à l'autre, tiens. Ce serait marrant, ça dit. Can I help you, gentlemen? Ah, ouais, peut-être. Attendez, c'est bon. Non. Farmhouse. Oui, d'accord. Alors... Non, d'abord on commence toujours par regarder les gens. Hein. Rongé par le chagrin. Main propre, tiens. Do you work here? Yes, but part-time only. For I'm also studying botany at the University of London. You're following in your father's footsteps, then. That is commendable. Well, even if botany is not my strongest suit, there are people who say that I could be a good manager. Thank you, young man. We shall see you again soon. Ah, j'ai cru que je ne sortirais jamais. Ah oui, d'accord, j'ai fait le tour en fait. Mis up avec des lunettes bon marché. Pas propre lui, dis donc. Je sais pas, là il y a pas mal de... Hein.
D'accord. Ce manteau est vraiment très crade. Un pauvre jardinier donc. Albert told us about the tragic death of Mr. Dunn, the late director of Kew Gardens. Tragic indeed. His heart attack was quite unexpected. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Watson qui fait semblant de lire des trucs, il intervient jamais, il fait jamais rien, mais il fait semblant qu'il travaille. D'accord, je vois Watson. Mais si ça se trouve, c'est même pas ça, il lit un truc qui a rien à I voir. asked Inspector Lestrade to take Montague Dunn's body to Scotland Yard. It's ready for autopsy then. L'autopsie, Lestrade, je suppose que ça ne sert à rien. Scotland Yard. Ouais, non. First of all, let us carry out an external examination. There are no suspicious marks upon the chest. Let us finish our external examination, so that we can proceed with the autopsy. The vessels and the pupil of the eye appear quite normal. There is an injury to the skull, most probably caused by the fall in the water lily greenhouse. The air from the lungs carries a faint floral aroma. Nothing suspicious here. No redness, stings, or bruises. Now, let us examine the internal organs. Il a l'air content quand vous faites ça, mon petit. Ah oui, d'accord, vous me le présentez comme ça. The liver tissue is brown. There are no visible pathological signs. The heart's blood vessels show no pathological signs. Tiens, c'est la première vraie autopsie qu'on fait dans le jeu, en fait, maintenant que j'y pense. Parce que si je regarde par rapport à ce qu'on a déjà fait avant... Ouais, ouais, c'est la première fois qu'on fait ça. Les aortes. Non. Ok, on va regarder les poumons. Moi, je pense qu'il a, il a dû aspirer un truc. The lungs are congested and edematous. The tissue on the inferior lobe of the right lung is damaged, most probably caused by toxins from an unknown plant. Donc là, enfermé, on lui a fait respirer. The stomach tissues show no visible pathological signs. There is a small amount of content. It appears that he breakfasted lightly, only a short while before his death. Eh mais attendez, parce que là on a fait, là on avait fait le tour, il n'a pas fait ça partout par contre. Je voudrais regarder le cœur, Watson. Il y a un truc que j'ai dit pas. The heart tissue shows no visible pathological signs. Non, pas l'estomac. Attendez, le foie. Ah, et voilà, en fait, le foie, j'ai pas tout vu. The liver is enlarged. It would seem that he was suffering from an alcohol addiction.
Tout n'était pas rose dans sa vie, lui. Suspicions have been substantiated. Montague Dunn, the director of Kew Gardens, died from poisoning. Plant poisoning, to be more exact. You mean Yes, it is murder. we should inform Lestrade? Yes, but do remember, Watson, that I discovered the murder. The challenge is mine. The challenge, Holmes? We need to locate that deadly plant. Such a perfect murder appeals to me. Murder of any kind appeals to you. Is that all we need to do? No, we also have the people working at Kew Gardens. Martin Hamish and the son of the victim, Albert Dunn. And also Miss White, of whom we spoke with Mr. Hamish. Should we bring them all here for interrogation? No, a few innocuous questions at Kew will suffice, as well as a discreet delve into their personal affairs. Yes, Watson, it is time now to open the doors. Even those in the staff building. I suppose that is necessary. We should also be concerned with the victim himself. After all, we don't know very much about Montague Dunn. You're enjoying this already, aren't you? More than a little. Ok, ok, c'est du Sherlock ça. Bon. Mais est-ce que je comprends pas? Tout à l'heure, j'avais pas un autre point. Bah, avec la porte qui était. Non. Ok. Ça c'est le frigo, je suppose. Ok. Alors. Pour l'instant, ce n'est pas vraiment une enquête pour la police. Faisons semblant de rien. Pelum, pelum. This watch is of great value. A beautiful feather pen of a good make. A membership card for the London Crest Club. Ah, Monsieur F. Wayne, directeur de l'imprimerie Wayne & Sons. Cher ami, vos affiches vantent la grande exposition de Kew Gardens, la grande exposition de Kew Gardens sont remarquables, mais il me paraît superflu de citer tout le personnel. Mon nom seul suffira. Ah ouais. Ok, non, on peut pas dire que c'est un mec très ouvert. Je porte la collection coloniale. La deuxième hypothèse est de passer à un meurtre prémédité. Ok. C'était peut-être pas un mec très cool en fait. Peut-être que c'est l'autre jardinier pauvre qui a pété un plan et qui s'est dit ah ouais, si c'est pour être traité comme ça va bien. On va essayer de regarder les archives s'il n'y a pas une ou deux informations à glaner sur Montague. En déduction... Oui non, en déduction c'était pas ça. Ok. Lâchez ce calepin, Watson. Vous ne trompez personne. My archive. Ah, d'accord. Monsieur Holmes, je vous informe par la présente que l'affaire du manoir de l'abbaye qui a eu lieu il y a près de 6 mois fait toujours des remous parmi la société et demeure l'objet de nombreuses rumeurs. Le caractère romantique de l'affaire a attiré de nombreux prétendants disposés à recueillir Lady Brackenstall sous leur aile. À ce jour, pourtant, celle-ci purge sa peine en compagnie de sa femme de chambre Teresa et a refusé toute proposition d'aide. En toute honnêteté, je pense que la véritable motivation de ces prétendants tient plus au titre et à la fortune de Sir Eustache. Quel est votre avis, monsieur Holmes? Bien cordialement, inspecteur Lestrade. Ah, encore une autre lettre. Est-ce qu'on peut s'habiller en encyclopédie? Ouais, non. Est-ce qu'on peut s'habiller? J'essaye, hein, chaque épisode. Un jour, ils vont bien me laisser m'habiller. Y a-t-il une tenue de jardinier? C'était ma simple question. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est pour la rejouabilité ça?
Parce que j'avoue que je vois pas trop à quoi ça sert les costumes là, celui-ci. Pour voir ce qui se passe à Kew Garden. Farmhouse. Reserve. Ah, carrément, je peux tout le faire. Director's office, cloakroom, and laboratory. Ok, la palmeraie. Donc là, c'est là, juste à côté de moi. Voilà, je suis là. Ok, ici. Nursery. Pépinière. Colonial collection. Collection coloniale. Water lily greenhouse. Ok. Dry tropics. Ok. Ah oui, en fait, ça va être toutes les bio. Seed house. Là, on va devoir y aller. Ventilation Là. system. Ok, 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 ok. Ah, ah, ah. A map of Kew Gardens. Ok. Locked. Mhm. Watson, vous êtes dans mes pattes. Allez vous asseoir quelque part si vous faites rien. Ouh. What is your opinion of Albert as a student of botany? He's useless. I often tell him so, and I can only give him cleaning tasks. Botany is not his life's work, and his father well knew it. He was furious about it. He was. Bon. Oh yes, he forced his son to work here, and he never missed an opportunity to criticize him publicly. Are you able to elaborate on that? Well, for example, with our last exhibition here, Mr. Dunn had Albert make a presentation speech. But then, while the lad was speaking, Mr. Dunn interrupted him, asking him difficult questions, making him look like a failure. It was with the intention of making a fool of him, Mr. Holmes. That must have been terribly humiliating. Yes, he was crushed, and he had to leave. Everybody was making fun of poor Albert. That is, except for Miss Margaret White, who was such a nice lady and who always takes pity on Albert. D'accord. As deputy director, how was your relationship with Montague Dunn? To be honest with you, Mr. Holmes, it could have been better. You see, every Tuesday he would carry out his inspection of the gardens, but it was solely to make an impression, great pretense that he cared at all. He would give out absurd orders, ignoring anyone else's opinion. He would then disappear for the rest of the week. He was what some might call a man of action. I'd say rather he was overzealous and chaotic. So after all, it was no wonder, perhaps, that he ended up like that, if you take into consideration his kind of lifestyle. D'accord. You mentioned a Miss White. Would you tell us more about her? She is a student who works here part-time. She is quite charming indeed. She possesses a great talent for botany. You should take a look at some of her experiments that she carried out in the laboratory. Ah, if only she were not so naive. Why naive? The way she used to flutter around Mr. Montague Dunn. And he couldn't help but be flattered by all her attention. How could an intelligent woman such as Miss White not see through his game? I can only scratch my Il est head. plein de rancœur ce mec là. Dis donc. You mentioned that Mr. Dunn led a particular lifestyle. Well, it's no secret that he enjoyed celebrating, shall we say. He was a member of the London Smart Set. He was famous for it. That And he had an eye for the ladies, to put it mildly, Mr. Holmes. D'accord. Mr. Hamish, can you explain to us what happened to the colonial collection? It seems somewhat depleted. But, most likely maintenance work, tidying up. You're not sure, then? But you're the deputy director. Well, I am busy. I cannot be everywhere at once. Dites donc, il est vraiment bizarre lui. Mr. Hamish,
Can you tell us who holds the keys to the locked greenhouses? That would be Albert, Mr. Dunn's son. Yes, Albert keeps all the keys, and one can only imagine why. What do you mean? Well, he was never interested in Kew Gardens before, and now all of a sudden he's trying to act as if he owns the place. I think he wants to take over the management here. He'd do better to leave that to me. He has no experience. De la guerre pour la succession, je le sens. Tell me, Mr. Hamish, do you grow the more deadly variety of plant here? You mean insectivorous? Yes, but nothing larger than that. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. D'accord. On va aller voir le fils, il aura sûrement des choses à nous dire. Albert? Bouge pas beaucoup, Albert, cela dit, tiens. Un pote à Watson, il fait seulement travailler. I imagine that your relationship with your father may have been a strained one. Yes. I cannot say that he was a kind man, for he never listened to me at all. He forced me to work here. But now, after his death, I've been pondering it over. Perhaps he wasn't so wrong about me after all. I have to follow his path, and I have to manage Kew Gardens, and I can do it. I can be as good as any other who works here. We noticed that a part of the colonial collection has been cleared. Ah. At the moment I'm just dealing with the storage room. I don't know much about the other rooms. Do you hold the keys to all of these locked doors? Yes, you can have them. But I cannot give you the keys to the cloakroom. The employees' effects are private. I am sure you understand. Oui, tant qu'on n'a pas besoin de la police. Who is Miss Margaret White? Ah, she is the young lady who studies with me. She visits here sometimes to help out with the greenhouses. In fact, she should be here today. She wanted to work at the seed house. That's the small greenhouse across from the large glass house. Would you please tell us about Martin Hamish, the deputy director? Well, I have to tell you that Mr. Hamish is not and has never been the deputy director of Kew Gardens. Ah bon? My father would not have tolerated it. Indeed? Well, that is most interesting. He told us that he was. Yes, because he believes that the management should be passed down to him now that my father is dead. But in actual fact, Mr. Hamish only has the honour of being the garden's longest-serving employee. In fact, if we are to think logically at all, it should be me who takes over the management of Kew Gardens. Oula, ils Do essayent you de se not have a placer. good relationship with Mr. Hamish? I suppose so. But we have very little in common. Mr. Hamish loves his plants and Kew Gardens, and I cannot say that I share his passion. I see. And how was his relationship with your father? Oh, he hated my father. It was obvious. He would be furious whenever my father boasted of Kew Gardens in the newspapers or at conferences. He was convinced that my father was stealing all of the credit for himself. Oui, je My crois bien, father oui. treated Mr. Hamish in the same way as he treated anyone. Dismissively. With indifference. Thank you, young man. We shall see you again soon. Est-ce qu'on peut lui reparler à lui du coup? Parce qu'il avait l'air de dire que c'était le directeur adjoint, ce qui n'est pas le cas. On veut en savoir Just plus. be careful with the plants during your inspection. D'accord. La grenetterie... Elle est juste devant. Donc moi je suis là, donc c'est le prochain bâtiment à gauche. Soit c'est ici, soit c'est encore un peu plus loin. Ouais, attendez, Watson. Alors... There was a bottle here. It left behind a trace of the substance that pervaded the laboratory.
Several drops of the substance were spilled. Someone carried this bottle around. Several drops of the substance were spilled. Gold dust? Good heavens. What's it doing here? The gold is almost immune to chemical attacks, so it may be a valuable auxiliary for various experiments. But why would anyone perform such experiments in a botanical garden? The bottle is no longer here, but it is possible to detect a faint scent. We need a good nose. Ah, coloré empoisonné. D'accord, d'accord. Watson. Ah, c'est pas vrai. Par contre, ce que je ne sais pas, c'est... C'est ça la grainerie? Bizarre, tiens ça. Ah non, voilà. Nursery. Locked. An award presented to Martin Hamish for Best Grower of the Year. Ah, quand même. A master's degree diploma. It belongs to Martin Hamish. Ok, d'accord. Le mec, c'est pas un imbécile en fait. Ok, pardon, non. Ok, ok. Alors. A glasses case. It is empty. A thesis, written by Martin Hamish. This area serves as Martin Hamish's office. We can see the interior of the Colonial Collection Room from this window. This poster is for an exhibition that Martin Hamish was directing. But it had nothing to do with Kew 1895. Gardens. Ok. Ok. This certificate Ouais, mais belongs il to a Martin rapporté plein de Hamish. trucs en fait, le mec, He il est won a vraiment pas mauvais. Hein. horticultural competition. Et qui étaient les juges de tout ça en fait? Fenêtre, il y a un truc que j'ai pas terminé. Attends. We can see the interior of the Colonial Collection Room from this window. These young plants must be delicate if they are kept in the nursery. D'accord. Il n'y a qu'un bureau ici, celui d'Amish. It is a bust of Montague Dunn. I am curious if the marble that we found will... Here it is. Le coloré The marble fracassé. fragment that we found in the Colonial Collection Room
is what they have in common. The seeds of plant species are stored here. Watson, arrêtez de rester devant moi. Possible ça, mon vieux. T'as pas d'amis ou quoi? C'est temps de vous marier, Watson. Locked. Ouais, en fait, c'est énorme comme truc. Ok. Où est-ce qu'on en est là? Seed house. Ah, c'est ici qu'elle se trouve, Open. madame. Ouais, ok. Du calme. On prend le temps d'abord de regarder. This is one of the outlets of the ventilation system. Ok. From here, we are unable to see the interior of the colonial collection room. Je vais te comprendre un truc. Faut que je regarde la ventilation dans la salle de... Materials for college study. They belong to Albert. Dans le bureau. These leather gloves are new and of good quality. They do not appear to have been used. This place serves as Albert's office. Ah, il voulait de marin, lui. A Attention. book about ships. Nothing at all to do with plants. Ok. Margaret White. D'accord, d'accord, je vois. Eh bien, on va faire une petite pause ici. On va poursuivre cette enquête en recommençant juste après. Avec quelques questions à Miss White. Eh oui.